معي أنتو؟ معك دكتور. So in the second part of the lecture رح نحكي على باقي benign diseases affecting the cervix. If you remember حكينا على ectropion وحكينا على non-specific أو cervicitis in general. And the cervical polyp is common 2 to 5% of all adult women. نعرف إنه polyp is descriptive term لشكل lesion from outside يعني إشي protruding on the surface epithelium بنسميه polyp. The endocervical polyps are inflammatory in origin يعني بالعادة بيكون في localized response, exaggerated response to inflammation that leads to formation of protruding mass on the surface of the polyp عبارة عن edema fluid يعني بيكون edema مع inflammatory cells localized in a localized area بعمل لي polyp, cervical polyp. It's not pre-malignant and leads to vaginal spotting. Morphology mostly it arises in endocervical canal. Loose fibromyxoid stroma زي ما حكينا with edema, dilated endocervical glands with inflammation and squamous neoplasia. أي شكل الendocervical polyp? Protruding mass, mostly زي ما حكينا from the endocervix. Under the microscope شكلها polypoid in appearance. يكون فيها surface epithelial lining ممكن يكون squamous أو endocervix أو endocervical glandular epithelium مع fibromyxoid stroma. This is another picture شايفين كيف شكل البوليب عبارة عن edema, dilated blood vessels مع surface epithelial lining to be squamous أو endocervical. It could be both. زي ما حكينا it's inflammatory in origin, not precancerous, not neoplastic. نيجي على tumors of the cervix. If you remember لما حكينا على vaginal epithelial intraepithelial neoplasia, the same applies for the cervix. في عندي cervical intraepithelial neoplasia, which is much more common in the cervix than in the which is much more common in the cervix than in the vagina. Squamous cell carcinoma كمان. Nearly all invasive cervical SCCs arise from precursor epithelial changes أو CIN. يعني ال SCCs, most of them or all of them arises from يعني بيمشي بالcascade of cervical intraepithelial neoplasia, dysplasia, high-grade dysplasia, and invasive cancer. Not all of cases of CIN progress to invasive cancer. It may persist or even regress. هلا بعد شوي رح نحكي عنها. CIN and cervical carcinoma. Cervical cancer is a major cause of cancer-related deaths in females, particularly in developing world. خصوصية cervical cancer, if you remember, حكينا it arises in the females bal ages 20s to 30s up to 40s. This is the childbearing age. The childbearing age, management of cervical cancer, invasive cervical cancer is إشي بنسميه total hysterectomy. شو يعني total hysterectomy؟ يعني بشيل السيرفكس مع اليوتيرس بالعادة. يعني بنشيل cervix and the uterus together as treatment for invasive cervical cancer. يعني لما يكون الcancer is already invading, نشيل cervix مع اليوتيرس and the female is in her childbearing ages. يعني لسه بدها she wants to become pregnant and give birth to children and so on. إذا شلت لها cervix and the uterus, she will lose her ability to give birth to children, to more children. عشان هيك detection in the pre-invasive stage, which is the cervical intraepithelial neoplasia, is very important. المفهوم اللي بحكي فيه يعني بدي أشوف التيومر cervical cancer أو cervical tumor لما يكون بالCIN stage still not invading, still in the epithelium before it becomes invasive. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. Okay. طيب how to detect the lesions in this stage؟ نستعمل test بنسميه الباب smear test.
The pap smear test is the most successful cancer screening test ever developed. شو يعني screening test, cancer screening? شو يعني screening? To check the cancer stages. To check the cancer or to detect the cancer before it becomes symptomatic. يعني قبل ما الكانسر يعمل لي symptoms بدي أكتشفه. هذا بنسميه الكانسر screening. مثلا بالبريست بنعمل ماموجرام اللي هي الإكس راي for the breast to detect إذا عندي masses before they develop they become palpable. بالسيرفكس بعمل إشي اسمه الباب سمير، بعمله للليديز normally اللي هم either becoming sexually active أو بعد age of 20 whatever comes first. أي واحد فيهم comes first. This is the age of cancer screening by pap smear. بعد شوي رح أفرجيكم الباب سمير وكيف بنعمله. aim of the pap smear زي ما حكينا it's a screening test, so بدي to detect the cancer before it becomes symptomatic. قبل ما يعطيني symptoms بدي أكتشفه. So increase detection of pre-invasive and potentially curable early cancers. يعني pre-invasive stage أو اللي هي الكارسينوما in-situ أو الcervical intraepithelial neoplasia can be treated by localized procedures زي laser therapy أو lip excision اللي هو excise the area اللي فيها CIN بدون ما أشيل الcervix بدون ما أشيل الcervix and the uterus. عشان هيك بدي أعملها detection in the intraepithelial stage before it becomes fully invasive or frankly invasive. Pathogenesis, شايفين the peak incidence is in the 30 years and the peak age incidence of the cancer بالintraepithelial neoplasia 30 years, of cancer is 45 years. Sexually transmitted diseases caused by human papillomavirus, the majority of them are human papillomavirus related, can be detected, HPV can be detected in nearly all precancerous lesions and invasive CA. High risk HPV اللي هم number 16, 18, 45 and 31 والlow risk اللي هم 6, 11, 42, 44 يعطوني إشي بنسميه الكوندايلوما accumulatum which is similar to the condyloma accumulatum اللي شفناها بالفالفا اللي عبارة عن warty lesions not precancerous. Risk factors for CIN and invasive cancer: early age at first intercourse, multiple sexual partners لأنها it's basically زي ما حكينا sexually transmitted disease due to infection by HPV. So كل ما كان زاد the risk of acquiring HPV infection through early age at first intercourse, multiple sexual partners, male partner with multiple sexual partners, هدول they are all risks of having sexually transmitted disease من ضمنهم ال HPV infection. Persistent infection by high-grade HPV, low socioeconomic classes, increased parity, exposure to OCPs and nicotine ما في well-established association يعني it's a possible risk factor مش established risk factor. Fetal infections as chlamydia trachomatis والimmunodeficiencies such HIV. كل هدول they are risk factors that increases the risk of having CIN and invasive squamous cell carcinoma of the cervix. So sexual activity HPV exposure زي ما حكينا ال HPV أو كل الcancerous components أو كل الcancerous processes targets the transformation zone. ما بتعطيني squamous differentiation, squamous intraepithelial lesion أو CIN, low grade high and low risk HPV بتعطيني invasive squamous cell carcinoma very rarely, high grade high risk HPV infection مع other associated risk factors ممكن تتحول ل invasive squamous cell carcinoma increases the risk of having squamous cell carcinoma. يعني واحد عنده high risk human papillomavirus infection وعنده other risk factors أو عندها other risk factors زي smoking, ال OCPUs, ال high parity, ال altered immune status, ال host gene alterations and زي ما حكينا ال persistent infection اللي هو ال infection for a long period of time. ال risk بيزيد for invasive squamous cell carcinoma transformation يعني يتحول ل invasive cancer.
At the same time ممكن it might involve the glandular epithelium. نفس الشيء with other risk factors تعطيني invasive adenocarcinoma. So HPV is involved in the carcinogenesis of squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix. يعني both types of cancers, the HPV contributes to both types of cancers. الادينوكارسينوما والsquamous cell carcinoma. دكتورة اسأل. ايش الفرق بين الهاي جريد والهاي ريسك؟ هاي جريد والهاي ريسك هم نفسهم، يعني الهاي جريد اتش بي فيز او الهاي ريسك اتش بي فيز نفس الشيء. اوكي، هاي جريد اتش بي فيز اللي هم اللي حكينا تايب 16 18 تايب 44 and so on، هذول هاي ريسك او هاي جريد اتش بي فيز. طب على اليسار مكتوب اللو جريد، ممكن تكون هاي اند لو. على اليسار ما في other risk factors. هون ما عندها مثلا الليديز is not a smoker، ما بتستعمل OCP، ما عندها hyperity، ما عندها altered immune status، ما عندها gene alteration أو other mutations، والinfection ما كان persistent، ما طول، سواء كان high أو low grade very rarely to transform into invasive cancer. لو كان الinfection is by high grade HPVs وعندها other risk factors قلل risk of transformation into invasive squamous cell carcinoma. تمام، وصلت دكتورة، شكرا. Cervical intraepithelial neoplasia, it may begin as low-grade CIN and progress to higher grades or may begin as high-grade from the beginning. On the basis of histology, we divide them into CIN1, which is mild dysplasia or flat condyloma acuminatum, CIN2 CIN3 اللي هم بنحكي لهم high grades الاثنين، CIN2 و 3 عبارة عن high grade cervical intraepithelial neoplasia, moderate in CIN2 and severe or carcinoma in-situ in CIN3. راح أفرجيكم pictures عشان تفهموا. Terminology and progression. CIN1 زي ما حكينا mild dysplasia، CIN2 moderate dysplasia و CIN3 severe dysplasia أو carcinoma in-situ. في system which is used in the reporting of pap smear. هلا بعد شوي رح نشوف الباب سمير ورح نشوف عليها examples و pictures ورح نشوف examples على CIN. Don't worry إذا مش if you cannot get the idea 100%، بعد ما نخلص lecture إن شاء الله بتكون أوضح. So there is a Bethesda system for reporting of pap smear, cytology أو pap smear tests. نحكي له LSIL اللي هو low grade squamous intraepithelial lesion, which is equivalent على tissue biopsy to condyloma acuminatum والmyodysplasia أو CIN. يعني CIN بنستعملها للبايوبسي لما أخذ tissue، والLSIL والHSIL بستعملها للcytology لما أشوف أعمل pap smear وأشوف cells. مفهوم؟ شو الفرق دكتورة؟ يعني أنا أعمل سايتولوجي أو هاي مش نفس الشيء؟ لا، السيتولوجي أنا باخذ سيلز اللي هم بالباب سمير. هلا بعد شوي رح أفرجيكم بالباب سمير. أوكي، باخذ سيلز وبفردهم على سلايد، سيلز مفرقين مش مرتبين ضمن تيشو. باخذ سيلز وبفردهم على سلايد وبشوفهم بالباب سمير. هلا رح أفرجيكم كيف ناخذ الباب سمير. بحكي LSIL لل both condyloma acuminatum mild dysplasia اللي هو low grade squamous intraepithelial lesion، أو high grade SIL HSIL أو high grade squamous intraepithelial lesion which is equivalent to CIN2 CIN3. شوي راح أفرجيكم. أوكي، from this slide low grade squamous intraepithelial lesions 60% regress. شو يعني regress؟ يعني بيرجعوا للنورمال، بيروح coilocytic change، بيروح المايل ديسبلازيا وبرجعوا into normal epithelium. 30% persist, and among this 30%, 10% to transform to high-grade squamous intraepithelial lesion, 1 to 5% only to carcinomas. The high-grade SIL اللي هم CIN2 و 3, 30% regress, 60% persist, and 10% only transform to cancer. Okay, so risk of transformation into cancer
is very low بالاثنين بالهاي مش very low it's very low بالlow grade squamous intraepithelial lesion وبالhigh grade squamous intraepithelial lesion only 10% بيتحولوا لكانسر. يعني most of the cases they remain إما بيضلوا they persist أو they regress. regress يعني بيرجعوا للنورمال بتروح الديسبليزيا والبيرزست بتضلها ديسبليزيا بس ما بتعمل invasion. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. اوكي هذا هو الباب سمير. بالباب سمير ايش بعمل؟ this is the uterus and this is the cervix. اوكي بدخل اشي بنسميه speculum بفتح فيه cervix through the vagina بفتح فيه cervix الفاجينا to expose the ectocervix او cervix وبدخل اشي زي البرش وبعملها rotation 360 degrees. إيش الأيم منها؟ إني آخذ خلايا، إني آخذ cells من الإكتوسيرفكس والترانسفورميشن زون. بعد ما أعملها rotation 360 degrees inside the female cervix، يعني بدخل speculum بفتح السيرفكس رح تشوفوها بالجايني clinics وبدخل البرش وبعمل 360 degrees rotation. بطلع البرش وبفردها على glass slide وبصبغها وبشوفها تحت الميكروسكوب عشان هيك بيطلعوا خلايا مفرقين cells cytology specimen. شايفين this is the pap smear هيك ببين خلايا. اوكي this is the normal appearance. معي انتو متابعين معي؟ معك دكتورة. ولا دروختوا؟ اوكي بعد ما أخذت الخلايا من السيرفكس من الفيميل سيرفكس بفردها على سلايد وبشوفها تحت الميكروسكوب بعد ما أصبغها. Normally this is the normal appearance. The nucleus is very small والcytoplasm is big. Okay. CIN1 CIN1 تكبر النيوكليوس شوي بس still الcytoplasm is big يعني الcytoplasm بعده كبير والنيوكليوس شوي كبرت. CIN2 تكبر النيوكليوس more and more. CIN3 بتصير nucleus is big والcytoplasm is small. طيب لما بعمل reporting for these lesions أياهم بسميهم LSIL وأياهم بسميهم HSIL. إيش رأيكم؟ البي LSIL. البي والA مزبوط. البي ممتاز. LSIL الA is normal ممتاز. والهاي جريد أو HSIL الC والD excellent. أوكي اللي احفظوا إنه هدول بنستعمل البيثيستا سيستم for reporting of them. مش مطلوب منكم تميزوا إيش الهاي جريد واللو جريد مش مطلوب منكم هذا أعلى من مستواكم بس عشان تفهموا شو يعني high grade وكيف بتبين على سيتولوجي وشو يعني low grade وكيف بتبين على سيتولوجي. أوكي مش راح أجيب لكم صورة وأحكي لكم high this is high grade or low grade لا بس عشان تفهموا. إذا حدا فيكم شاف report pathology report أو pap smear report على الأقل يفهم شو معناها. أوكي this is the CIN. إيش رنين؟ بالحالة 2 و3 وأنا بنسمي الخلايا بس اللويد. إيش من بيزالويد؟ يعني هلا بالسايكولوجي سبيسيمن ما بنسميه بيزالويد. اوكي ما بنحكي بيزالويد. بنحكي بيزالويد لما يكون بالانفيسيف كانسر if you remember. حكينا على الفاجينال انتراepithelial نيوبلازيا إذا صار فيها development of a cancer الكلاسيكال VIN. إذا صار في development of an invasive cancer بنسميه بيزالويد. هدول still we detect lesions اللي لسه مش invasive. اوكي يعني still they are inside the epithelium يعني malignant cells are inside the epithelium still. لأنه لما عرفنا بس اللويد حكينا إنه بتكونوا نيوكليا كبيرة مقارنة بحجم السيتوبلازم. صحيح صح. yes you are right. بس إحنا بنستعمل هذا الترم لما بدنا نوصف an invasive squamous cell carcinoma شكلها is it keratinizing well differentiated أو basaloid أو basaloid. أوكي تمام. حكينا هون نستعمل البيثيستا سيستم بنسميهم
normal LSIL أو high grade SIL. CIN بنستعملها بالعادة على التيشو بايوبسي. شايفين إيش الفرق بين السيتولوجي والتيشو؟ التيشو باخد قطعة من التيشو، باخد قطعة من الأورجن وبشوفها تحت الميكروسكوب. بالسيتولوجي باخد بس سيلز مفرقين. اوكي، شايفين الفرق بين this one عبارة عن خلايا مفرقين، وهون عبارة عن tissue section مبين كيف مرتب inside the cell, inside the organ, inside the body, sorry. So this is normal. Normally بيكون في شوي darker cells on the base of the epithelium. بعدين as we go up تصير في maturation يعني بتصغر النيوكليوس وبيكبر السيتوبلازم. CIN1 زي ما حكينا mild dysplasia بيكون عبارة عن dysplastic cells limited to the lower 1/3. دول من هون لهون dysplastic وهدول فيهم coilocytic change. CIN2 2/3 up to 2/3 والسيرفس بيكون فيها still maturation يعني بنشوف شوي نيوكلياي بعدهم بيصغروا لما يطلعوا لفوق، والسيتوبلازم لسه بيكبر. كمان هذا مش مطلوب منكم، مش مطلوب تميزوا بينهم، يعني مش رح أجيب صورة وأقول لكم شو هاي CIN1 ولا 2 ولا 3، لا مش مطلوب منكم. أوكي. CIN3 full thickness dysplasia، كل اللايرز ما في maturation، كلهم عبارة عن big nuclei، في mitotic activity زي هون، فيهم necrosis زي هون. CIN3 which is equivalent to carcinoma in-situ. وضحت شو يعني ال LSIL وال HSIL وال CIN 1 و 2 3؟ واضحة؟ طب دكتورة متى يعني على أي أساس بنختار؟ أنا بدي أعمل باب سمير أو بدي أخذ خزعة عادية؟ لا، باب سمير is a screening test. أوكي، لما يطلع معي بالباب سمير في abnormality especially ال high grade C و D برجع باخذ بايبسي. أوكي، screening test. screening يعني بعمله لكل الليديز بعد ال age of 20s or when they first become sexually active, whatever comes first. هاي هي الكرايتيريا. بعمل باب سمير وبشوفه تحت الميكروسكوب. بالعادة it is recommended to be done every 1 year أو every 2 years. بشوف تحت الميكروسكوب إذا شفت فيها abnormality زي C و D اللي هم ال HISL برجع باخذ بايبسي. برجع بطلع على السيرفكس وبحط فيه أشياء، في certain materials بتبين لي اللي هو إيش بنسميه الأسيتو وايت areas. بحط material بتبين الاريا اللي فيها ديسبليزيا وبعمل لها إما excision أو بعمل لها بايبسي. تمام دكتورة. اوكي، يعني احنا بناخذ بايبسي للناس اللي بنشك انه عندهم abnormality لما نشوفها على الباب سمير. الناس اللي عندهم نورمال باب سمير ما بنعمل لهم بايبسي. اوكي، ما بناخذ منهم tissue section. تمام. Invasive cancer of the cervix. Most common cervical carcinoma هم squamous cell carcinomas, about 75%. Adenocarcinomas, adenosquamous, both of them. Small cell neuroendocrine cancer, which is very rare, less than 5%. مش مطلوب منكم. Morphology زي ما حكينا most of them develop in the transformation zone. TZ means transformation zone. Range from microscopic foci, very small areas of invasion, into early stromal أو grossly conspicuous tumor بيكون عامل tumor mass. This is CIN III gross عبارة عن red areas, red coloration مع bleeding. شايفينهم في زي blood bleeding. هاي شكل CIN بالسيرفكس بالفيميل cervix CIN III. This is another example of CIN III بس عشان تفهموا الكونسبت. يعني هاي أخذت السيرفكس وشايفين في dysplastic cells على السيرفس carcinoma in situ بس still ما عملوا invasion, still they are limited by basement membrane. Adenocarcinoma in situ نفس الإشي applies for them. بصيروا malignant cells are malignant in their sites، يعني بصيروا malignant بس ما بيعملوا invasion.
grossly visible tumors may be exophytic or ulcerating أو بيعملوا إشي بنسميه encircling barrel cervix اللي بيكون السيرفكس بصير شكله abnormal like a barrel because of the reaction of the underlying stroma. بصير في زي fibrosis وبصير very rigid and abnormal in shape. I think this is an example of a cervical cancer, squamous cell carcinoma. هذا السبيسيمن بعد الإكسشن. This is part of the vagina هون. This is the ectocervix وهاي التيومر بالectocervix. هذا بعد ما شلناه من البادي. أوكي. السكويموس cell carcinoma of the cervix شكلها under the microscope زي أي squamous cell carcinoma elsewhere. عبارة عن squamous cells مع keratin pairs that invades into the underlying stroma and tissues. Adenocarcinoma is the same as adenocarcinoma elsewhere. Glands, malignant glands invade into the underlying stroma. Tumor spread, extension into the parametrial soft tissues, bladder and rectum. كل ال structures around the cervix could be involved. Spread to pelvic lymph nodes and it depends on the tumor depth and the presence of lymphovascular invasion. يعني هل التيومر داخل على الليمفاتكس أو لا. Distant metastasis occurs late into para-aortic lymph nodes and other organs. Tumor stage is the most important prognostic factor. بكل tumors, بكل epithelial tumors, the tumor stage is the most important prognostic factor. This is a specimen of إشي بنسميه pelvic exentration. pelvic exentration شايفين هاي البيكتشر فاهمينها. This is the bladder. هي من جنب يعني أنا قطعتها sagittal section وبطلع عليها من الطرف من الجنب. This is the urinary bladder. This is the uterus and this is the cervix. This is the rectum. Okay, مفهومة الصورة. This is the invasive cancer اللي هو الكانسر of the cervix that arise from the female cervix. وشايفين كيف عمل invasion into the urinary bladder وداخل على الريكتم. بنشيل كل شيء جوا pelvic organs أو كل pelvic organs تقريبا. نسميها pelvic exentration. Clinical course, the vast majority of cervical neoplasms are diagnosed in the pre-invasive phase because of the pap smear. More advanced cases are symptomatic. بيجوا vaginal bleeding, leukorrhea. leukorrhea شو يعني؟ يعني بيكون فيها excessive secretions of يعني secretions from the vagina, painful coitus أو اللي بنسميها dyspareunia and dysuria because of invasion into the urinary bladder. بيكون في painful micturition, يعني pain upon micturition. Most common cause of death is renal failure because of obstruction. يعني بيعمل obstruction to the ureters وبيعمل renal failure. FIGO staging مش مطلوب منكم. أوكي، بس عشان تعرفوا how do we stage the cervical cancer. Stage 1 confined to uterus. Stage 2 beyond the uterus but not to the pelvic wall or lower third of the vagina. Stage 3 لما يوصل على pelvic wall أو lower third of the vagina أو يعمل hydronephrosis or non-functioning kidneys. Stage 4 bladder and rectum and distant metastasis. مش مطلوب منكم حفظها. أوكي. This is a representation of what we have already said. I think I'll stop here. حد عنده سؤال؟ استوعبتوا اللي حكيته؟ فهمتوا اللي حكيته؟ دكتور. إحنا المفروض كان نكمل ال body of the uterus ونحكي شوي على ال benign conditions affecting the uterus. عندكم مانع لو كملنا؟ لا. أوكي. مستوعبين يعني؟ طيب رح نحكي very briefly على the body of the uterus. إحنا خلصنا الفالفا وخلصنا الفاجينا وخلصنا السيرفكس. هلا رح نحكي على body of the uterus. The body of the uterus is affected by multiple diseases منهم benign ومنهم malignant.
Among the benign endometritis, which is inflammation of the endometrium, adenomyosis رح نحكي عنها, endometriosis كمان رح نحكي عنها, abnormal uterine bleeding, endometrial hyperplasia, and tumors, polyps, carcinomas, and smooth muscle tumors. As you know, endometrium goes through multiple phases. أخذته يمكن بالhistology and the physiology. It starts with proliferation بعد shedding, بعدين secretory phase, early secretory phase, بعدين late secretory phase under the effect of hormones. إذا ما صار conception, ما صار حمل, بصير في shedding, which is at the time of the vaginal bleeding أو menstrual bleeding. نبلش بالendometritis, which is inflammation of the endometrium. Endometrium could be involved by a process نسميها pelvic inflammatory diseases involving the tubes, the ovaries, and the uterus. Gonococci, chlamydia أو enteric bacteria. Sometimes بتصير بعد delivery أو بعد misconception, بعد abortion. Retained product of conception بضل جزء من product of conception inside the uterus, which provides a source of infection by streptococci and staphylococci. Foreign body زي intrauterine contraceptive device, واللي هو بالعربي اللولب. TB usually due to spread from salpingitis or from the fallopian tube. Morphology, it could be acute, which is very rare to be seen. بالعادة ما بنشوف هذا الappearance. Neutrophils filling the glands and into the stroma. More common اللي بنشوفها chronic endometritis, especially بالناس اللي بيستعملوا intrauterine contraceptive device. Lymphoplasmacytic infiltrate, lymphocytes and plasma cells. Plasma cells are essential for diagnosis. لازم أشوف plasma cells in the uterus عشان أحكي this is chronic endometritis. فين هدول كلهم plasma cells. These are all اللي بأشر عليهم. These are all plasma cells in the uterus, in the uterine wall. Sometimes بنشوف granulomatous endometritis associated with TB, but it's very rare. Clinical picture, they present with fever, abdominal pain, menstrual abnormalities, infertility, and ectopic pregnancy due to damage of the fallopian tubes. Later on رح نحكي على ectopic pregnancy in details. آخر شيء رح نحكي عنه الأدينوميوسيس. الأدينوميوسيس من اسمها adeno means إيش معنى adeno؟ glandular. glands. ممتاز. meiosis من عضل يعني. عضلة. ممتاز. يعني muscles. So adenomyosis من اسمها معناته glands داخلين على muscle, smooth muscle of the uterus. So the growth of basal non-functioning layer of the endometrium down into the myometrium. بدخل على المyometrium in an abnormal localization. Uterine wall is thickened due to reactive hypertrophy of the myometrium. بصير المyometrium is reacting to this process, فبصير في thickening. Uterus is enlarged and they present with menorrhagia, dysmenorrhea, and pelvic pain. بصير في عندهم excessive bleeding during menstruation, dysmenorrhea, painful, very bad pain during menstruation, and pelvic pain. في شكل الأدينوميوسيس بيكون فيها glands داخلين على wall of the muscle. المسل بتكون hypertrophic. يعني this is not the normal thickness. Normally تقريبا half of this muscle thickness of the uterus. هذا صار في thickening of the uterus of the myometrium. Under the microscope شايفين ال pink areas, these are all muscle, smooth muscle. وهدول glands and stroma داخلين على ال wall of the uterus. شايفين كيف شكلها؟ glands جوا المyometrial wall, جوا المسل of the uterus. Normally الendometrium بيكون ال lining from inside والmuscle is from outside. الendometrium لما يدخل على المسل بنسميها adenomyosis. اوكي رح اوقف هون. اوكي وان شاء الله المرة الجاية بنكمل من عند endometriosis وبنبلش بال
ممكن نبلش بال fallopian tubes and ovaries. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال على الموضوع؟ يعطيكم العافية.